First guys, yung mga ingredients muna dun sa ipapalaman natin or yung ilalaman natin sa empanada. So, beef, mga half kilo. Carrots, 1 piece big carrot. Potato, 1 piece big potato. Minced garlic and 1 piece onion. Green peas. Raisins. At kailangan din natin ng oil, salt, and pepper to taste at konting soy sauce. So, isalang na natin yung ating pan. Ilagay na natin yung ground beef. Ayan na siya guys. Nilagay ko na yung garlic guys. Lagay ko na yung onions. Ilagay na natin yung potatoes, guys. Lagay na rin natin yung carrots. Mix lang natin guys hanggang maluto yung patatas, carrots at green peas. Ilagay na natin yung ating raisins. Ito na yun guys, yung ating palaman sa ating empanada.
beef empanada. So, ngayon, i-prepare naman natin yung ating dough. So, guys, yung ingredients natin for the dough, 1 kilo of farina, sugar, a little of salt, tsaka butter. So, guys, nilagay na natin lahat ng ingredients, flour, sugar, a little salt, butter, tsaka konting water. Ito na yung dough natin. This is it, guys.